Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Hikmah. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Tegal, program studi pendidikan bahasa Inggris. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran daring untuk UKIN PPG Daljab tahun 2021 angkatan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Hello, good morning. How are you today? Morning. How are you today? Are you fine? Okay, I hope all of you are in a good class. Before we start to learn, I want one of you please to help me to lead your friends to pray. Sally, please help me lead your friend to pray. Let's try together. Pray. Begin. Finish. Okay, thank you, Sally, for lead your. Before we start to learn, I will check your attendance. There are 22 students here. Who is absent today? Who is absent today? Hanum, is there Hanum here? Hanum absent, yeah? I think Hanum. Today we will learn about invitation. Do you know what is the meaning of invitation letter? Invitation letter in bahasa is surat undangan. Ya, today we will learn about invitation letter. Kita akan belajar tentang invitation letter. Why we learn invitation letter? Kenapa kita belajar invitation letter? Especially in English. Tujuan dari surat itu dan bagian-bagian dari surat. Bagian-bagian dari surat apa itu? Pengirimnya, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, kapan waktunya, dan di mana tempatnya. Jadi kamu bisa tahu karena kamu sudah pernah mempelajari tentang invitation letter. Jelas ya? Jelas. Okay, next, the learning objective. The learning objective of this meeting is first, identify the structure, the generic structure, and the social function of invitation letter. Complete the generic structure and the social letter, and then analyze the generic structure, the social function of, and the social function of invitation letter, and in the last meeting you can make invitation letter with your own words. Kamu bisa membuat surat undangan dengan bahasa kamu sendiri. Ini yang akan kamu pelajari di pertemuan hari ini. Look at here, I have two picture here. Can you see the picture? Sebentar, ini ada yang masuk. Picture one, what picture is it? Picture bro. What picture is it? Picture one? Party. Yeah, very good. Picture one is wedding party. The second
the second picture. What is it? Gambar yang Birthday kedua. What is party. wedding party and birthday party? Yes. Sudah pernah datang belum ke pesta seperti ini kalian? Yes, I am. Yes. Yes. You come to Yes. the party. Apakah seseorang mengundang kamu sebelum kamu datang ke pesta itu? Yes. Yes. Ini yang lain Yes. mana suara yang jawab cuman Zahra? Yes. Yes. Ah, Memberikan kartu Mengirim undangan. undangan. does she do invite you? Okay, very Memberikan kartu undangan. good. Memberikan kartu undangan atau invitation letter. Someone give you an invitation letter to come to wedding party or birthday party. Okay, the text below. This is text. This text is called letter. Invitation is a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. Okay, very good. Invitation is a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. Sudah terlihat slide selanjutnya. What is the structure of the text? What is the structure of the text? Of the text, susunan dari teks ini. Ini apa saja? Kita identifikasikan bersama. Pertama dari atas, to Stefan. Itu berarti apa ya ini? To Stefan. Mengirim. Inviting. Iya, tadi Bu dengar ada yang menjawab. Inviting atau orang yang Orang yang diundang. Ada apa saja ini? Mulai dari please come to my birthday party until email. Ini apa ini disebut apa? Disebut apa ini? The structure of the text. Identifikasi struktur yang ada dalam teks ini. Apa yang paling atas? Pengirim. Pengirim, ada pengirim. Kemudian pengirim in English is Invite. pengirim bahasa Inggrisnya apa? Invite. Pengirim in English Invite. Invite. Inviter or sender. Kemudian selain ada pengirim ada apa lagi dalam teks undangan? Penerima. Ya, penerima. Kemudian ya, very good. Pengirim, penerima, kemudian isinya. Isi dari undangan. Kemudian what is the purpose of invitation text? Invitation letter. Tujuannya untuk apa surat undangan? Latifah, what is the purpose of invitation? Okay, very good. Untuk mengundang seseorang. In English, can you tell me in English untuk seseorang? Bahasa Inggrisnya apa? To invite. Invite. Okay. What is the purpose of the text? What is the purpose of the text? To invite. To invite of someone. For someone. To invite For someone. someone. Ya, coba ulangi lagi. What is the purpose of the text? To invite. What is the purpose of the someone. text? To invite for Ya, someone. to invite someone. Untuk mengundang orang. Nah, look at this. This is the structure of invitation. Ya.
Please come to my party until email. It's called the body of invitation. The body of invitation consists of subject, date or date, time, and place. Now look at the text. Date. Pertama tanggal. Tanggalnya berapa? What date of the invitation? Date-nya kapan ini? 26. Tanggalnya berapa? 26, Bu. 20 March 2016. 16. Kemudian time. What time What time? of the invitation? 3 until 6 p.m. Time. Saya memikir mencetak Ya, 3 until 6 p.m. Place. Where to the party be held? Where? Di mana pestanya? 50 High Street, Newton. Okay. Next. Kak aja. I have another invitation here. Ibu punya contoh invitation yang lain di sini. Jelas tidak suaranya? Jelas. Putusnya tuh another text here. Ada text invitation yang lain. Now I want you to identify the structure of the text by answer the question, dan cara menjawab pertanyaan yang ada di sebelahnya. Okay, question number 1. Who is the sender of the invitation? Who is the sender? I'm Jenny Aulia. Apa pengirim invitation-nya? Okay, very good. The sender is M. Dani Aulia. Aulia. Invitation, apa agendanya? Last meeting of Last meeting of Smart Competition all committees. Coba yang tidak menjawab jangan di on mic-nya. Yang menjawab saja yang di on. Question, pertanyaannya enggak. What day will the meeting be held? On Monday, 2001. Very good. Meeting will be held. What time itu menanyakan apa ya? Waktu. Halo. Waktu. Jadi kalau pertanyaan what time the meeting will be held, jawabannya 8 p.m. 6 until 8 p.m. 6 until 8 p.m. p.m. Whom is the invitation sent to? Whom is the invitation sent to? Whom is the invitation sent to? Ini menanyakan kepada siapa invitation itu dikirim. Pada Panitia. Medani Aulia, Bu. Kepada siapa invitationnya dikirim? Halo? Medani Aulia. Iya, ini di bagian paling atas ini ada here. Here. Oh, Komunitas. Bukan, Denny Aulia itu the sender. Denny Aulia itu pengirimnya. Itu untuk jawaban nomor yang paling atas. Untuk jawabannya yang bawah, pertanyaannya untuk siapa? Berarti penerima. The receiver of invitation. Siapa penerimanya? Nah, terletak di paling atas ini. 2000 of Smart Competition. Okay, is that clear? Jelas? Yes. Ya, betul. Oke. Next.
The purpose and the social function of the text. Tujuan dan fungsi sosial dari invitation letter. The social function of invitation letter is 1. To ask or to invite someone to go a place. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengundang seseorang pergi ke suatu tempat. Atau yang kedua, tujuan yang kedua bisa juga invitation itu tujuannya to ask or to request someone to do something. Untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Terakhir, to ask someone atau to ask a function of the text is Social function of the text is to come to Isabella's birthday party. Stephen to come to Isabella birthday party. ya. Good. I have another invitation. Ibu juga punya beberapa contoh invitation yang lain. The purpose of the first text. Dari teks yang pertama apa tadi ya? What is the purpose of the first text? Halo? Undangan kelulusan, Bu. Untuk mengundang gabung Untuk Kelulusan. kalau teks yang pertama, the purpose is to ask someone to ask Someone to come participate come party. masih dalam acara tertentu. Acara ini di sini berarti apa ya? Farewell party, kita perpisahan. And then next, the second invitation. What is the purpose? Apa tujuannya? Ada undangan pesta pernikahan. Berarti tujuannya untuk apa? Mengundang atau in English is to invite, untuk mengundang seseorang to come to wedding Party. Ya. The invitation below. I have three example of invitation letter. Then I want you to analyze the generic structure and the social function of the text. Is that clear? The second invitation yang kedua, dilihat, ini ada juga invitation of graduation. Graduation of SMK Wiraharapan. Lihat tidak teks yang kedua? Nggak kelihatan. Kelihatan tidak teks yang kedua? Kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Kecil ya? Kelihatannya ini ibu besar lagi. Nah, kelihatan? Kelihatan. Teks yang kedua. Masih turun. Enggak, Bu. Ya. Turun. Ini teks yang kedua. Bisa kamu baca sendiri. Di sini ada. Di sini ada day, time, venue. Venue itu juga sama juga dengan place, kemudian dress code. Ada juga the sender and the receiver of the text. And then the third text yang ketiga, Dear Bianca Jody, kemudian time conserve fast, let's celebrate New Year Eve together, sampai bawah, kemudian sincerely Hannah. Nah, 3 teks tadi yang sudah kamu baca, ini yang pertama. Pertama ini teks invitation, kemudian teks yang kedua invitation of graduation, teks yang ketiga ini celebrate New Year Eve. Nanti kita analisis
Kita analisis bersama dengan cara mengisi tabel analisis ini. Nah, kemudian name of event, nama acaranya apa? Graduation. Graduation, ya. And then date and time. Coba kita lihat lagi. Satu Mic-nya tolong dimatikan, Mbak. Itu Uci Farah, mic-nya dimatikan. Ya. Kemudian time. Day and date. Hari dan tanggal. What day of the invitation? What day of the event? Saturday, Saturday. 13 May. Oke, Saturday, 13 May 2017. Time. What time? Jamnya. Invitation. 8 8. sampai selesai. 8 AM. 8 until finish ya. Kemudian place. Where the event be held. Di mana? Where the event be Bedroom, Aston, held. Hotel Denpasar. Ya, ballroom, Aston, Hotel Denpasar. Next, who is the inviter? The inviter of the tender. Ketua Siapa pengirimnya? Ya, the committee here. Siapa pengirimnya? Jadi Ketua pembina. anak Imade Adikartana. Last, the social function. What is the social function of the invitation? What is the social function? Untuk apa ya fungsinya dari teks invitation yang tadi, yang kedua? Halo? The second invitation, what is the purpose? What is the purpose of the second invitation? Halo? To request someone to do something. To ask someone. Dan ini apa, what day or day? 9 p.m. Nah, harinya di sini ya. Sunday. Saturday, December 21st. Ya, benar. Seperti itu. Ya, harinya Saturday, December 31st. Kemudian time, what time? Waktunya, what time of the 9 p.m. event? 9 PM. 9 p.m. What time the event? 9 9 p.m. p.m. Dan ini apa, what day or day? 9 p.m. Nah, harinya di sini ya. Sunday. Saturday, December 21st. Ya, benar. Seperti itu. Ya, harinya Saturday, December 31st. Kemudian time, what time? Waktunya, what time of the 9 p.m. event? 9 PM. 9 p.m.
What time the event? 9 9 p.m. p.m. Pengirimnya siapa di sini? Nih pengirimnya. Hana. Ah ya. Hana. Sender is Hana. And what is the social function? To invite someone. Invite come. Invite come. Okay. Okay. I think enough for today. Materi yang telah kita pelajari hari ini. Before we close the learning activity, let's make reflection. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita buat refleksi dengan cara kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini. The first question is, what have you learned? What have you learned today? Second, what do you like of the lesson today? Apa yang kamu dari pertemuan hari ini? You can know invitation. You can know about the content of invitation, the function of invitation. What's material you don't understand of the lesson? What material you don't understand of the lesson? Materi apa yang tidak kamu pahami dari pelajaran hari ini? Sudah paham semua belum? Yes. Yes. Okay, thank you. I think all of you have understand about all the lessons. Work together with your friend consists of 3 persons, 3 students, and then make an invitation with your own words, and then analyze the structure of the invitation and the social function of the invitation. Make a table, buat tabel seperti ini. Nah, make a table like this, yang sudah kita buat latihan tadi. Paham ya tugasnya ya? Membuat kelompok 3 orang isinya, kemudian membuat teks undangan, kemudian dianalisis who is the invitee, name of event, day or date, time, place, inviter or sender, and the social function. Okay, is that clear? Yeah. You can report your work by WA group. Kalian bisa melaporkan hasil pekerjaan kalian melalui WA group. Is that clear for your task? Clear. Yes, okay. Yes. Okay, I think enough for today. Okay, I think enough for today. For next meeting, we will learn about greeting card. In the next meeting, we will learn about greeting card. Pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang greeting card atau kartu ucapan. Okay, I think enough for today. Before we close, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you can leave for the meeting. Kalian boleh keluar dari meet-nya. Ada tunggu. Makasih, Bu. Ya, silakan boleh keluar. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah join. Makasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya.